my son, he been like asking me, Mom, tell me the truth. Are you sure you don't know my dad? Or maybe you are waiting when I'm 20 or 30, you surprise me. Hi, here is your dad. You know? Then I say, no. And I feel sorry for him. When all this happened, I was working as a house girl because I come from I would say I was raised in a background where even having meal for a day, it was a problem. Going to school, it was a problem. I have gone, barefooted myself without issues. And then I was sent to Nairobi to work as a house girl. Mzungu akaniambia, you know what, Malex, I'm going to buy you this house. On that time, the house was 15 million only. 15 million only. Today, if you buy that house, my dear, you'll buy it at 300 million. But 15 million on that time is a big house. Is a big money. Mtu wangu akaenda Denmark, alafu akaenda Sri Lanka. In 2004, kulikuwa na tsunami. Ilimbeba, akakufa. All along ukipitia hizi vitu, what kept you going? There was that voice, and it was not just the voice, ile unasikia tu mwenyewe. Unasikia baka voice, baka unatafuta mtu, huyu anasema ni nani. There was that voice, big voice, that you will not die here. You will not die poor. Hello, good morning, and a warm welcome to LNS. My name is Lynn Ngugi. I've always said that sometimes it's not, or actually all times it's not okay to judge, because when we think we understand people's stories, they are the only people who know exactly what they have been through. My guest today is here because her son wants to know who her father is, and he desires a connection with the same man. But what happens when, as a woman, you do not know who the father is simply because he forced you, or let's use the correct word, that man raped you, and you have no idea who he is or even where to find him? Well, I'm about to let my guest introduce herself and take us through that part of the story. But before I do that, guys, I have to say thank you to my people at Elegance Fashion for coming through with this entire fit. That's the shoe and this outfit that I love so much. And I always say, if you have the ability to get yourself something, guys, their contact details are right here on the screen. Go and spoil yourself kidogo, only if you can. And now, without further ado, please allow me to let my guest today introduce herself. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Looking very good. Thank you. This whole outfit is it outfit in gala? It's giving. Yeah. Or this whole outfit is giving. You look amazing. Thank you. Yes, please do introduce yourself. My name is Malaika Kimani, as people know me on social media. Yes. But on my ID is Jen Kimani. Yeah. Yeah. Why Malaika? Why Malaika? Malaika came in 2011. I was sleeping. Yes. And then a voice came. Yes. And it was a lot of light inside the room. And I had Malaika. And that is how the name Malaika came. Yeah. Yes. So since that, even my own parents, they call me Malaika. Yes. Yes. And you believe you are an angel. I believe it. Yes. Yes. We are here for this is the first of this. I've never had this conversation before, especially because for me it has always been like, oh my God, how do people cope knowing they have children and they were abused before they got these children? And you told me, Lynn, my son wants to know his father. And your son is the one who even pushed you to come out and share this part of the story. But before we can go into this story, let me ask you, because I have a few questions here. Where do you work?
And what conversation have you had with your son, who we are going to be meeting next in this interview? What conversation have you had with him about this topic? Oh yes, Lynn Ngugi, I will say that it's not easy to tell your son that you was raped. And in African culture, we don't believe sitting with our own children and having such a conversation. But when I went to Europe, Norway, that is when, you know, I could see that people live freely with their children, but I was still not yet ready to tell him that I was raped and things like that. So he never knew my story until maybe 3 years later, 3 years later, when one of my co-worker told me that in Norway we have to speak it out because it is good for our children and also it is good for me. Because I've been having, you know, inside of me, it have not been easy because it kind of trauma. Sometimes it came and go when I think I was forced into something I was not willing. And then the fruit was my child. I'm so glad. Yeah. So I had to sit with him down, but it was through, I would say like a children, what do you call it? Children officers? Yeah, you know, in Europe we have these children home, like maybe something like that. Yeah. So we had a conversation, and they told me you should share with your son. It is not something bad. And then one day I had to sit with him because you could see him. Sometimes you find him in the bathroom. Sometimes, you know, trying to wear my wig, looking at himself. And sometimes he will tell me, Mom, do I look like Dad? Do I look like you? And I say, you are a handsome man. Oh. Yeah, but he normally try things. Sometimes I could find him, you know, having my lipstick on him. Yeah. Yeah, because he want sometimes, do I look like Dad? You know, and I tell him, I don't know how your dad look like. So my son, he been like so many years, not now, asking me, Mom, tell me the truth. Are you sure you don't know my dad? Or maybe you are waiting when I'm 20 or 30, you surprise me. Hi, here is your dad. You know, he watched too much of those movies. Yes, yes. Where you surprise your children like, hi, here is your dad. And I say, no. And I feel sorry for him because he believed that I am going to surprise him when he was 20. And now he's 20, he passed the 20. Now he believes when he's 30, I will surprise him. Yes. Hi, here's your dad. Okay. You know? Yes. How old is he now? He's turning 23. 20. Night 24. 24. Next month. And he's still waiting for a surprise. Somehow, like, he have now understood that it is not he have understood the name rape is someone you don't know, is someone you can't trace, because we didn't have any conversation with the guy, we didn't have you know, the picture, the selfie, so there is nothing. There's nothing I can do, he can do. Yes. So I think he understood. He's a very clever guy, intelligent guy. Yes. Yes. Let me ask you. Yes. Are there people who have maybe told you, don't say it's rape, you shouldn't say it's rape, maybe say something different? Are there people who have tried to tell you, usiseme ni rape? Yeah, a lot of people have told me, you know, like, but not in Europe. Yes. Yeah, in Europe you just say it as it is. But here in Kenya, actually, like I had a conversation with my parent, and I had a conversation with someone else, and I say, okay, I'm going to Lynn Ngugi, and I'm going to say this and this, and then they were telling me, no, but you know, here in Kenya, you don't say rape, say you are forced, you know, and I say forced by who? I was raped, you know, so I just say as it is, because rape it was.
you know. So I think in African culture we believe, you know, like speaking as it is, it's not a good. mistake. It's a mistake. It's something that people, you will make your family feel ashamed, you know. Yes. But for me, I'm not ashamed because this is the scar I have had, and I will live with it. Yeah. Yeah, and I know it is rape. I don't know the guy, you know. Okay. Yes. How you yourself? Yeah. How are you feeling? And what have you done to cope Yeah. with all this? I will say it have not been easily in Ngugi. It have been a difficult journey for me. I will take you a little bit back. Yes, please. Yeah. For all these, when all this happened, I was working as a house girl because I come from I would say I was raised in a background where even having meal for a day, it was a problem. Going to school, it was a problem. I have gone, you know, barefooted myself without issues. And then I was sent to Nairobi to work as a house girl. And I will say when my first time when I came to Nairobi, I thought this is a paradise. The paradise that I normally had on radio. Yes. So I thought it's a paradise because I never see the, you know, the lights. The gorovas. The gorovas. I never see, you know, magari mingi, you know, because from my village to where we could go and take the bus, you have to walk. It is a journey. Yeah. Even going to school is a very big journey. Yes. So anyway, I came to Nairobi. I was still young. I needed that motherly love. Yes. And how old were you? Yeah, I was. Let me say, I was 16. 16. Yeah. No, I was younger than that. Yes. Because I got my son when I was 16 years old. Oh. Yes. So I was taken. I was taken by my mom. My mom and dad. Someone came in the village. And I asked someone who could work as a house girl, and everybody was happy. Mtoto wa jirani, now have gone to, Yes. Mata, where the rich people live. So everybody was happy. You know, it is like achievement on that time when your child is going to somewhere else to work. Yes. But I was young and also I was happy, but I wanted to be at school at all time. But it was not easy. There is no money, nothing. So I came a place called Rongai. Yes. I remember places very, very much. When I came to Rongai, I met the woman who employed me as a house girl. The place was not normal. Where I was maybe having only one meal in the morning. Yes. And I was doing a lot of work, a lot of work, you know. And then majirani, like the neighbors, they have also house girls. So when the bosses go to work, they will come and tell me, no, you know what, I will show you some more nice places. Yes. You know. And I was so glad, and I say, oh my God, I don't know Nairobi, and they know more places than this. I think this is a paradise. But it was somewhere I was sleeping, you know, we know that in Mbao, where you sleep and you are... Mgongo inauma. Mgongo inauma. It's okay, we can do Kiswahili also, no worries. Yeah. Feel free. Yeah, akanichanganya. Yes, you can changanya. Yeah. So, and then I tell the woman that I don't know, because I know nothing about Nairobi. I know nobody. And my parents know that they brought me here. Yes. So if something happened, they will not trace me. Yes. And then they told me, no, don't worry. And then she took me somewhere in church. That was in Keserian. I remember everything. It is in my head. It's a memory. We went to Keserian. It was a big church, a lot of cars. Yes. Yes. When I saw that and I say, guy, this is what paradise look like. But I have nothing. Even when I came to Nairobi, I had that paper bag, that black one. And then the lady who brought me there, and she was taking me somewhere to find this, somewhere else that is good. She left. And I'm somewhere, I don't know, in Keserian church.
the big church, but I saw a lot of car and I thought, oh, this is very beautiful. I think I'm going now to paradise. The paradise name was in my head. Yes. Because I knew everything that looked good is paradise. Yeah, I don't know paradise and other paradise than that. Yes. So she left, and then the church finished. Kaput, yeah? And then I was left there like mujinga because I know nothing. The lady who came with me left. I don't know even how to go back where my parent brought me. And then I could see one-on-one car is leaving. One-on-one car is leaving. One-on-one car is leaving. I was that girl that is slim, that, that innocent girl. Then I started saying that I'm looking for a house, job house help, because I didn't know what again to say. Then at the end, there was a woman there, but a lot of people now have left the church. Yes. Yeah. Then that woman took me to the same Kiserian. There was a one woman, I even know her name and everything. She took me there and told me, I will take you there. There is someone, my friend, who is in need of a house help. Then I went there. When I went there, the first thing, I got this a lot of clothes to wash. The woman didn't even say hello because the friend came with the house girl. I was even hungry. Direct to wash the clothes. I washed the clothes. Then I don't know even the all the rooms in that in the house. Yeah, nothing. I know nothing. And then the child was crying, and then the woman was at the sitting room. She came to the bathroom. She slapped me, and asked me, "Can't you hear the child is crying?" And I say, "I haven't seen the child, and I don't know where the room is." So there started a problem, but I didn't know what to do. I had to familiar. Then I was there 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. And then she had to move to Kasarani. She moved to Kasarani estate. If they have not, Bomoa, those houses, I think they are still there. I know even the floor. God have given me the grace to remember everything in detail without writing. Yeah. So we went there. We went with the same woman. When we went there, the woman could wake me at 4 a.m. in the morning with ngumi. I don't know what you call it. Yes. With ngumi. Are you not waking up? It is morning. So the child crying, always I have to take care of the child in the night and during the day. In the morning, I woke up, I have to do everything for her husband, everything and everything. That Kagali is small, that Kagali must do everything. Then when they leave the house, the woman left, she left always 1 egg and 1 milk, and also she left 1 bread. Yeah. Ile kamkate. So me, I have not eaten anything from 4, but her child have something to eat. So what I used to do, I dilute that milk. I dilute it into 2 so that we can drink. Yes. I did that egg with the water so that also I have something. So I divided the food together with I have nothing. Yes. When she came in the evening, she was a Mateso woman. Yeah, she was. So when she came in the evening, it was so funny. I don't know if it was so funny or strange. I didn't understand because I haven't seen, this beautiful house. I haven't seen this paradise house. The woman, she's slaying, I have no idea. So when she came, I have to go on the door. I don't know, to remove her coat and everything, to hang it. When the husband come, I have to do the same. So I was that kaboch, that slave. I think I was a slave in some way. I think I have understood I was a slave. Then in the night, I will make that dinner for them. I will not eat before they eat. I have to take the food in the sitting room. I was never allowed to sit with them. And then after they finish, maybe the whole food is finished. Now I have to clean. I have to clean the whole house before I sleep.
When I went to wash the utensils, I have to eat matigio. Matigio Mabaki. Mabaki. I have to eat that mabaki. And when she come in the kitchen, I'm eating mabaki, she will also beat me. But you see, I have no other food. So I had this mafupa hapa hivi. It was like this. So people they thought that I was having HIV, because that is what the people believed when you are too slim, you have a HIV. And thank God I never had. Yes. And then so it went just like that every day, every weekend. I'm just taking you just there. Yes. Maybe it is important for people to know where I have come from. Yes, it is. Before the ordeal of my son, how my son came. So in that house, so it went like that almost every day. So every Saturday, it was the day I was so afraid. Because we will go to the place called Githurai. No, not Githurai. It was this place called, I think not Gikomba, where you buy all this food, all this stuff. Mudhurwa, yeah. So we went with this big kiondo. And this big kiondo, she wake me 4 a.m. as usually with the ngumi. We will go there. I'm calling it like this. She will buy everything and everything. She putting in there. I have not eaten breakfast. She have eaten. We are going around Mudhurwa. She's eating banana. It's like mimi mtoto wa maskini. I have nothing and I could not do anything. I'm walking. Almost I faint. And thank God, I don't know how we survive actually. When you come from the poor background, you are not eating, but you are still standing. Because 2 hours we are going around, she's eating, she's buying duma, pong, I'm carrying, she's buying mandizi, poo, yangoashe, everything, I'm carrying. Then we finish, we drove to, with the matatu to Kasarani. There, Kasarani is the Safari Park hotel there, so we normally go out from the matatu there. When we go there, the kiondo is still with me. Even when we are sitting, kiondo is with me here. She will go out from the car, she take a taxi, and give me approximately time to be at home. 10 minutes you have to be at home. Walking. With the kiondo, and she have taken a taxi. I don't understand what kind of woman she was. And if she's watching, because I know she will watch, I don't know if she can remember me, because I'm not that girl she used it to beat like Kanakangumi. So, on that time, I was like, what is happening really in my life? Everything is crazy. You have this kiondo 2 hours, and then you are given 10 minutes from Safari Park to Kasarani Estate, down there, Nimbali. And then I came home. Jerry, why have you come at this hour? And I say, it was very far. It was very hot, but she don't want to understand. I reach there, I will remove that kiondo. I go out and wear all those clothes that I have washed at 4 a.m. in the morning. I come inside, I start taking this doma, all the shopping we have done. Then she was buying every Saturday steel wire. Ile ya kuosha masufuria. I will clean the wall ya nyumba, rangi inamwagika. And then I have to paint it. Every Saturday, every weekend. It was just crazy. I have not eaten yet. And don't forget now, they are sitting at the sitting room. Ile wanachukua miguu juu matajiri, ninasema guy, aki yao ndio wako paradise. Nani aliwasa? Because I could not understand where I come from myself. But I had power. I don't know where power was coming from. I have not eaten anything. So me, I was surviving like woshona ile nini. Kurambalamba ile chakula imebakia, nafanya hivi mbio nikiangalia. It was a very sad moment for me. But then I thank God. So one day because all this I'm saying, it went round and around for so many years. Even when she's beating me, I'm still there. Me, I'm that nini ka woman.
who was familiaring everything, hata ikuwe nini na familia, nikichapwa na familia. You are not a woman, you are a child. Yes, I was like, I am familiaring. I don't want to go anywhere because I know nothing, and I think these are very rich. How much was she paying you? Alikuwa nakulipa pesa ngapi? 300 shilling. And Lynn Ngugi, I was not getting even that 300 shilling. What was happening every month, she will tell me, you are eating too much, umefunja kikombe, umefunja sahani, so your msahara inaenda pale. So I could work just like that, no money. Na utaki kuhepa urudi home? No, I know nothing, and I don't know how even I will go home. I have no money. My parents, they know, I have no idea where I am. Cause walikupeleka Rongai. Walinipeleka pale, na mwenye alipelekewa pia naye hajui. Msichana mwenye alinipeleka pale hawamjui. It was just like a dramatic, the whole thing. So I was there. I don't know how I can help her and where I will go. I was afraid. Even I was like, where should I go if I go from here? Yes. Sure, she will beat me even in the night. I'm sleeping. Saa zingine anakuja ananichapa na ananiambia, wewe mtoto analia na uko hapa. Sasa hiyo haki nimechoka. Una imagine the whole day. Every weekend I had to paint the house. Every weekend. I didn't have that motherly love in my life. I have grown that grown up woman all the time. So like right now I do things that I was supposed to do when I was young. Oh man. Yeah, and sometimes I would think, oh, it is good I'm in Europe, because in Europe they don't judge. They judge. Even you can do things and nobody who will think that you are a child. It's okay. Yeah, I do crazy some stuff you think, oh, cute kama mtoto, you know, but I like it. But here, if I do things that I do there, they think, hey, this is behaving like a, you know, crazy. Oh, akona mapepo. Akona mapepo, aende atolewa akafanywe deliverance. Yeah. So anyway, to take you back there. Yes. Yeah. So the whole thing went like that every month, every year. And then one day, it was on a Saturday or Friday evening. Walishinda nyumbani. Mimi nimefanya kazi yangu. And then after that, they know that there is something they have to buy in the house. That was milk. And then instead they had to send me during the day. They didn't do that. Now it is midnight. She is calling me. Because that time she was calling me Jerry. Jerry. My name is not Jerry. But she was calling me Jerry. Because that is what she was told my name was. Instead of Jane. Instead of Jane. So she told me, Jerry, hatuna maziwa. And we need maziwa tomorrow. And I say, Mama Steve, all the shops are closed around here. And she say, I don't want to know. All I want is maziwa kwa nyumba. And I say, I don't know how and where to find them. And she say, I want maziwa. She gave me paper bag. And then that, I was afraid. There is nobody outside. It's Sasita. Do you know what? I trusted God, and I was that girl who was like, okay, ameniambia lazima nirudi na maziwa nyumbani, but I will do my best. I went out. All the shop was closed. And I had to go to Kariobangi. Because that estate, ukiwa kwa nyumba yake unaona Kariobangi ndio ile. Lakini ndio ufike Kariobangi haiko hapa. You have to go, na kuna ka bridge kalikuwa pale. So me I went to Kariobangi, kuna tuduka tulikuwa tumefunguliwa. Juu estate imefungwa, lakini Kariobangi kuna tuduka tulikuwa tumefunguliwa. Na nikapata maziwa. Nilikuwa nakutana na watu wako na mashughuli zao, but coming back, that is where I met the guy. I don't know him. I don't know what is that. Me nilirepiwa. I was raped just there. I don't even understand, because how comes when you got raped with someone and you get a child the same day? I never understand that thing. So me, I went back. I was having the blood. The blood was flowing. Ilikuwa kwa njia, kwa barabara. Yes. So the blood was flowing. But when I went inside, the woman never asked me what is up.
Did but she I was see? crying. Yes. And she just looked at me and she told me to take maziwa there. I'm crying and I told her there is someone who have whom I met there, and I say I don't want to know, take the milk there. Even she don't want me to take shower. She's that woman. Me, I had the one surwali. If I will use that in it. Yeah. So for me to have one surwali, I have to wash it in the night and I have to wear it sometime when it is not yet dry. I had those one clothes. I came with nothing. She's not paying me. I'm working like a punda. You know that is slave. Working 24 hours. You have nothing. Absolutely nothing. Nimerepiwa. Mimi nikaanza kusikia yani katumbo. I don't know. I have no idea. Sijasoma, sikujua mtu anasikiaga aje kwa tumbo akiwa na mimba. So mimi nilikuwa naona kama nimekula inaitwa aje bosho. Yeah, beans. I have started eating beans, katumbo kanafura kidogo kidogo. But I started zile morning sickness, vomiting every morning. Nasikia yani nataka kulala, but I was still there. I have nowhere to go. Lynn, the woman, was still beating me. Alijua uko na mimba? Yes. Alikuuliza imetoka wapi? Hata hakuniuliza, ilianza kugrow. Inaonekana kila siku natabika. Akuja ananipiga kofi ananiambia leta hiki viate we. Unajitabikisha kwa nini? Unajitabikisha kwa nini? And then ninamwambia hata mimi sijui. Nasikia tu hiyo kenyeria. I'm feeling like I want to vomit and things like that. She will still beat me and telling me tika gutahika goko guo. Unafanya watu nini wasikie vibaya. Haya, she will beat me in the mchana. Actually I was good because she will go to work. I'm at home, child yako shule, mzee wake ako kazi. So at least nilikuwa najiwekelea kidogo. Nilikuwa nasikia usingizi. Si ni mimba. Me I don't know hata niko na mimba. So sometime we met, kuna wasichana wengi kwa ile estate. Walikuwa matajiri watu, I think walikuwa matajiri on that time. Maybe now they are not even matajiri kwa ile estate. I don't know. Yeah. like serious. So we were sitting together sometime tunaungana hapo nje tu. Juu kulikuwa kuko smart wewe. Mimi sijaona paradise kama hiyo. Kungara nayo. Uko nje na ni kwa parking. Tunakaa hapo nje. And then tunaanza kuongea. So one woman anaanza kusema, sasa mtu akiwa na mimba, mimi nasema kwani wanaona hii mimba yangu? But the one I have not tell anyone I am pregnant. Mtu akiwa na mimba huwa anafanya nini ndio aitoe? Wanakuja na my idea like, you know what? Unaweza ukakunywa 8 malaria queen na ukunywe Coca-Cola. Uta fresh out. Haya, mwingine anasema unaweza ukakunywa Omo na Coca-Cola, uta fresh out. And then mimi nikasema I will see what I can do. I didn't have even money to buy that Marara Queen. Not even soda. I have nothing. Sasa nasema tu wakikuja juu wanakunywa masoda sana, tachota kadogo hivi nifiche. Ndio nikunywe cause I was afraid having a child. I come from the poor family and then bringing another child in a poor family. That was my biggest fear. Then wako pale hivyo wanaambiana, mmoja ndiye anauliza, lakini kuna wengine bado wako na mamimba. Mmoja alienda akakunywa those malaria tablet na Cora. Alifura tumbo akakufa. Me to hear that, I was afraid and I say, hiyo sitakunywa. Nikasema that one I'm not going to kukunywa. Then mmoja naye akaenda akakunywa hiyo Omo. Akafura tumbo lakini alipona. Sasa na mimi nikasema kwa sababu hiyo amepona, mimi nikikunywa hiyo Omo itawaka. Naweza waka. Na mimi nilikunywa na mimi hiyo Omo nikafura tumbo. The same woman here alikuja akaniweka kwa ile notaka inaitwa waje? Mkokoteni, yes. Kaweka hapo ndani, tumbo imefura. I am like baka macho naenda tu nikikondoa hivi.
I was condoling macho because I could feel it was I don't know how it is when you are dying, but I could feel like I was dying. You know, people say I feel like I'm dying, but how is that feeling? Me, I don't know. But that time you felt it. I felt it. She took me somewhere called Roysambu. I remember Roysambu. Kaspitari hapo hivyo. Na akaniweka hapo hivyo. Tena tunaenda na kimokokoteni gro. Akanichuna kufika pale anaambia Manasseh wanichape, wakanichapa. Kwa nini? Yeah, because that I wanted unatoa mimba. Yes, I wanted to kill myself. For her, she wanted actually even to pay. Hanipeleke nini mahali alikuwa anafanya. Nitolewe sasa vizuri. She didn't also want me to have it. But sasa wale walifanya something, I don't know what they did. And then I was okay later. Katumbo kakaanza kuhushoka. Inaitwa kuhushoka ile. Kakaanza kurudi. Nini? Yeah, kakaanza kurudi tena peke yake. Yes. Then I went back. Me, I'm still there, but I'm still trying to remove it. Ule alikuwa hapo kwetu chini hapo just nini mchana wa kazi alikuwa Mbaruya. I remember her very well. She was a very old woman. Akaniambia, you know what you can do? Nitakupeleka mahali. Kuna hii mokuha, weta wate? Mokuha ni the crochet, ile ya crochet. Yes. She told me, you know what? Me, I'm an old woman and that crochet itafanya. Ukiwekwa tu ndani hivi, tatoboa and then it is done. And then on my mind, ninafikiria hiyo kitu how it is. It was difficult. But then I still tell her, you know what? Because I never have off here, as you know. Every time they could hear me screaming when the woman enter the house. Kuchapwa. Woman enter the house in the evening. I have to cry. I scream because she will beat me. Maybe I missed the one thing when she entered the door. Maybe I didn't remove. Maybe I was running with the child. Jerry, don't I want to droka? Haujasikia nakuja. Yes. And then she will beat me. I will scream. Every neighbor know about it. And if they will watch this, they will remember that Gagar who was screaming every day. Because it was not that in the loving matter. So nikamwambia the woman there, the house help also, that you know what? I don't have a free, but tunaweza enda kama kanisani vile tunaendaga, and then we go there. So she was taking me somewhere called, I think not Madare. Not Madare, there was another place. Kibira. She told me, I will take you to Kibira. Even she pay her own. I don't have money. No money, no nothing. Hey. Then she told me, I will take you there. I will pay my money for, for the... Iyo ufanyiwe hiyo kitu. Matatu. No, she said even that woman, she know the woman. She's also the old woman. When we went there, God has a purpose for everything. When we went there, the woman whom she was taking me to, we found the people taking her out. She died in the night. She died in the night. Have you seen? Just try to think back here. I have even tried to take it or more, and I survived. Now she's taking me there and she's telling me this one is just simple. Then we went there. Ashakufa. Anatolewa the same day. Tunafika pale, anatolewa amekufa that night. So she could not do what I was supposed to do there. I went back home. And then she told me, I don't know what again we can do. Could we try by ourselves? And I said, yeah, if you can try, if you have done that before. She said, yeah, I can try. If you want, we can try. Yeah. And then I told her, yeah, now I am 4 months pregnant. I'm still trying to toa the mimba of my son. I think he was a God sent. Huyu alikatalia kwa tumbo kabisa. He was not going to be yani drawn. Kutolewa. Yeah, kutolewa. So she tried, but it didn't enter. It didn't enter. Then she said, we will look another thing. Because I was surviving every day, even without food.
You know when you are pregnant, there is that nini, ka food you want to eat. Ka craving. Yeah, ka craving. I wanted to eat banana very much. Hakuna banana. So ka banana kakiwa pale hivyo, mimi mtoto wake tunakatana. What are you going to do? Unakula inside, unampea inside. Yeah, of course. Lakini I loved that child very much. Oh. Yes, I loved that child very much. That child even loved me more than the mother, because the mother was like a monster. Yeah? Because the child could even, when her mother shout, he will come to me, auntie, you know, because I was that woman since that time, loving the child, like doing the good job. But because I was hungry, so that was I was doing. Nakata hiyo, hata hiyo kabanana nasikia kukula. Saa zingine nasikia kutabika, nimeshikia njaa. Yani craving, it was too much, but I didn't have that time. Mimba imeendelea, imekuwa 5 months. Na mwisho usiku kuinama sasa, na hakuna ile vitu mlikuwa siku hizi watu wanatumia, kama umesimama unaenda kama unaimba tu hivi unaosha nyumba. That day you have to inama. You had kitumbo kimeweza kukua kikubwa na umwa na mgongo. Hey, Lynn. Yani mtoto nimempata tu na mashida. Ako kwa tumbo na mashida. Then I was 7 months. Now I could not even inama. She told me, I think now, Jerry, you have to go home because now it's not okay with you. Tungua nilikuwa nato pale hivyo. I had only one bag. Not even a bag, is that to bag. Then I had to go twangu. I know I'm going to have a baby. I have no money. She have not paid me. Then I went home. Aliniweka kwa matatu hizi mabasi sinaenda sikiruka, na saa hiyo tumbo inaruka, nasikia ni kama mtoto atokea kwa mdomo. Then I went back home. We were born and raised in Kericho. Yeah, I don't know actually Kikuyu is and where it's Kiambu. But I was born and raised there with the Wakalenjin. That is my home. So I went there. When I went there, my mind is still telling me, I want to tower this child. Now I'm 7 months. Yes. I don't know the risk. I haven't gone to school, so I don't know the risk. Me, I know tu ni kutoa tu, nakunywa maji inatoka, you know na. But nimejaribu baka na homo inakata. So I went back home. When I came at home, I was afraid. My mom will beat me, my father will beat me. But my mom told me, you are not the first one. It is not the answer I was waiting for. I was waiting kuchapwa juu kuna mashida na umeleta mashida ingine. But my mom was like, no, you are not the first one, my daughter. And you are not the last one. So it's okay. And then my daddy told me, no, don't worry. If you still want to remove it, I will take you somewhere. Yeah. I will take you somewhere. And mom saying, no, I don't agree with that. I don't want to take you, I don't want you to go that way. Yes. A lot of people are needing the child. There is a woman called Jenny Hodari. If she's watching, yeah, I'm naming her because that woman have cried for so many years. She wanted children, but she never even succeeded to have one. My mom told me, instead of doing that, could you just have the baby? When you have the baby, you can give to her. And I told her, no, I can't, mom. How am I going to raise this child? Yes. And my mom told, mwanadaga ya kuria. But my dad took me somewhere. It was very far. So we went like ile nini mbata, pore. We went there. Then we found that woman where we were going to do that. She's not okay. And she cannot even do that. We had again to come home. Bata. Ni mbali. Hakuna gari. Kwetu hakuna gari. Ni mahali unaenda unamilima na mabonde, unashuka, unaketi, unapumua. Unajua mtu akiwa na mimba unapumuaga nini, sijui hiyo pumusi inatoka. I don't know that kind of pumusi. Then we went back home. When we went back home, actually I want to thank my mom because she encouraged me. And she told me, you know what, my daughter, that woman, she been crying. And I think if you give her this child, she will be very happy. Then, ikafika wakati wa uchungu. They took me to a hospital called Tinga. That was in my village. But it was also very far.
You don't know even how you reach there. It's very far. Tunaenda pole pole bata. Many hours. You know, we went there. When we went there is 3 months, 3 weeks. I am iko uchungu. It is very painful. Everywhere is very painful. We were there. We don't know how to pay. Even I don't know how they are going to pay. These people, my family, they have no money. And then I say, okay, when I die, I die. But I didn't remove the child. My mom told the Jenny Hodari, she was a Kisii woman, very beautiful. Because she had that, she was thanking God. She started buying. She bought a lot of fine clothes. Yeah, they had money, they were rich, but they have no child. Sometimes I don't know how things like that happen. She have money, she have everything, but she have no child. But she was willing to have a child in any means. But now she's waiting. Now, nitasaa katoto nimpatie. Then at that hospital, do you know I stayed 3 weeks? Pesa inaendelea kuwa juu, but in the village. Then actually what happened, it was on a Saturday, 76. It was the 6th of March, 1999. In the morning, 8 o'clock. No, it was a 7. I started ile kauchungu ya mtoto. Saturday in the morning, this child has survived this. I think he's a miracle child. I started ile kauchungu. Mtoto ashatoka. Anaonekana baka kichwa. Kichwa imekatalia tena pale chini. Kichwa imekatalia pale chini, imefungwa hivi. Daktari came and daktari and nurses, they were saying, no, we can't help you until the bill is paid. And then my mom is there, she's crying, can you help my daughter? I will pay. I will pay, I promise. And they say they can't. Kutoka Saturday, 6th of March 1999, let me say that because I remember, mtoto hakutoka. Sunday again, mtoto now still there. Amefungwa hapo hivyo. Mtoto hatoki. Sijui na yeye alikuwa anataka nini. Mtoto hatoki, amefungwa kwa kichwa hapa hivi, baka kichwa sasa kimekuwa green. Kichwa imekuwa green na hatoki. Mama akakuja hiyo nini on that is Sunday, analia, anasema please help my daughter. My mom, she's a believer. See, that woman who believe in God very much, who pray very much. And then she told them, let me go. I'm trying to sell my cows. Even not a cow, I think we had like 2 cows. I'm going to sell my cows so that you can help my daughter. She got nobody to buy the cow. The child is still there. The child anakaa kama amefungishwa ile kendo nilikuwa nabeba. Nikiwa mpaka na mimba. Imekuwa green. Then that was Sunday. Now it is a Monday morning. They still don't want to help me. Saturday, Sunday, now it is Monday, 8th of March, 1999. The whole night, I went to the toilet. My mom came, was praying. Mtoto alitoka yani kama niko kwa choo karibu anguke kule. That is how I survived without the doctor even helping me. Mtoto alisaliwa hivyo. Jesus. Yani mashida kutoka hapa, mashida umejaribu kumtoa tena ndio huyo anatoka sasa. Ile nilipita kidogo tu 9 months tena ndio huyo tena anatoka. Hataki kutoka. 3 days kichwa ilikuwa hapo hivyo. So wakati alitoka then kuna zile ndigi wanafunga mtu. Kamba wanafunga mtu. I don't know if I should talk about that, but it's my story and I'm saying as it is. Wow. So we were there at the hospital. So they told me how to do my son head to come together because it was like this. Yes, because ilikuwa imebondeka. Imebondeka. Saturday, Sunday, Monday in the morning 8 a.m. ndio katoto kalitoka nikiwa kwa choo. Wanaona nikilia hivyo wote, hata ninasunguka hivi hakuna nini kitu. Shosho ananiletea, my mom ananiletea kauji.
siwezi nikakunywa inatoka, you know, you can't. Everything was not working. Then after that nikatafutiwa ile mkokoteni turudi sasa nyumbani. Nao umefungwa mpaka zile nini, unarudi nyumbani. We came back home in my village. Uto tu nyumba toa nini, toa manyeki, my glasses. Yes. My glass? Yes. Thatched houses, right? Yeah. Huh? Yes, thatched house. Yes. Thank you. Yes. It's okay. Yeah, then we came back. When we came back there, I was that woman or a girl. What I was thinking, what my child is going to eat. How is he going to survive? We have no money, we have nothing. But my mom tried my best, I could say. And then I started like selling, you know, this thing, what you call it, like to soda, to nini, naenda kwa clinic, nakaa pale na katoto kangu. We survived. Nakuja na avocado moja na pia mtoto wangu. That's how I did it. I was trying to do something. Then after that, I was only 1 week. My sister who is amenifuata, and then she was like, you know, like umeleta mashida na hapa kuna mashida. Mom have not asked that, no, nothing, nobody have asked that. But my sister ule amenifuata akaanza kusema umeleta mashida na unaona video hapa kuna mashida, umeleta mtoto sijui nini. Alinichapa, ananilukia kama chui, ananikanyaga, ana nini. So the neighbor wanakuja kushangilia kirahurone modo. Anachapwa na mtu mdogo kumshinda. You know, like they believed I think now we are wise enough here in Africa. But on that time they believed that you cannot chapwa na mtu ambaye ako mdogo. So you always need kanguvu ya kuchapana. Yes. So for me, I chapwad with my sister here on my shoulder. I still have the mark because she bite me and took the kanyama and tupa chini. I have no energy. Sina energy, ndio nimetoka kusaa, sina nini. Then nikaa nasema my parent went to this conference. Kuna hii conference walikuwa wamama wanaendaga. So this conference wanaenda hawakuwa nyumbani. Me I took my child. Sina nguvu, bado mandigizi japona. I took my baby, nikatembea kutoka kwetu mpaka mahali kunaitwa Kipkelion, because I know there are a lot of people who will watch this and they know me from the village. I took my child, I went to somewhere called the Kipkelion. In Kipkelion, we had this train station. On that train station there, so you can, for me, I thought I am going back to the same woman who beat me every day. It's like nilikuwa nimelogwa. I went there. I took 5 hours. Sina nguvu. Mimi nikaenda pale. I am there. Now I want to go back to Mama Stevo. Her name is Mama Stevo, yes. I went there. When I went there, then the train was not going to Nairobi. I am there. Kuna ile soja wanakaa pale. Na yeye alikuwa na kisu. He raped me. All the canvas go out. Yani my life have been that orthodox. Is it orthodox? What? Yes. Where was your baby? I have my baby there. My baby kanalala hapo hivyo. Niko hapo hivyo juu. Now nimetoka mbali na miguu. Sina mahali ya kwenda. Maanake niliona sasa hapa hivi. Siwezi nikasurvive hapa hivi. Kidonda iko hapa inamwaga nini. Katoto kako hapa nikatembea hiyo all those hours. Kukamkipile sasa ndio huyo. Mtu huyo anataka kunidunga na kisu. Na akaniambia nisiseme hata nisiongee. Alinilep all the stitches. They have assured me. All of them went out. My baby is there. And the guy left. And then I say, God, how am I going to survive? I could not walk now. And it reached that point, and then I say, if I have to die, let me die. Because I didn't know exactly what I'm going to do next. Now I cannot walk. I have a child. The train to Nairobi is not going. I survived that night. I survived the second day. I have no food. Uko tu hapo. Kama ziwa katoki. Mtoto is here, mtoto is crying. Katoto baka kananiuma. Hakuna maziwa. Then there was a woman just around there, that train station. Akakuja kaniambia, wewe ni mtoto wa Washakiri.
Kasema ndio. Kaniambia, what are you doing here? Kamwambia, hey, I waited inaitwa aje? The train and the train was not going. So I was here. Akaniona niko na damu, niko mchafu, niko na everything, cause 3 days not a joke. Unatoka damu. Mtoto ndio huyu analia. Hata mnanuka. That woman, hata leo hivi nasemaga, if I remember that woman, she was living there, I will go and say thank you. She took me in her house. She gave me food. She dressed me. And then she gave me money and told me to go back home. I didn't go back home because I was still afraid. I don't know if my mom is back. We don't have phone. I went to the train again. The train now was going to Nairobi. I took the train to Nairobi now. And then I managed to find the place ya Mama Steve. I went there. When I went there, kachaldi kangu hata tujamaliza hata 3 weeks. The woman started just the same. The clothes was like this. Hajapata msichana mwingine wa kazi. Manake wengine wakikuja, wengine hata wanamrushia nini na wanaenda. So me I went there na katoto kangu, nikamwambia Mama Steve I'm back. Nikasema afadhali kuwa hapa hivi kuna stima na nitakuwa nikilala kitanda. Si kitanda mzuri lakini nitakuwa nikilala kwa kitanda na pia kuna kastima. Akaniambia okay, nikaosha manguo. Mgongo inauma. Saa hiyo sasa I was fainting. But saa hii nimerudi na mtoto wangu. Mtoto wangu akilia, Mama Steve came and beat him. Ile coffee. Nikimwambia oye, aki si unichape tu. Ananiambia stupid woman. Nyenyi mashida tu. Mimi nafumilia tu. Naona katoto kangu kanachapwa lakini I was like, God, how long am I going to go through this? But nikafumilia in some way. And then I think nilifanya tu hapo hivyo, I think only some few days I could not work. Nina faint juu sina nguvu. Na bado ananichapa. Yani I don't know kama alikuwa ameniloga. Imagine ninaenda ninarudi. So what happened there? Akaniambia kama utaweza kufanya kazi, I think you should go home. Kuna tunguo sasa nilikuwa nini juu yule mama alikuwa anataka ule mtoto, alikuwa amenunua manguo. Jane Hodari. Ya Jane Hodari. Yeah. Na kumbuka baka jina lake sana. Huyo mama hata nikitaka hata mama muone hata nini. Hata mkumbuka. She bought the clothes. So I had those clothes with me. And now I had even kabagi kanaonekana kabagi kazuri. Kakona manguo. Akamwidhiti there. Huyo Mama Steve akaniambia, you have to go back home because you cannot work. I was fainting, I have nothing. Kazi ni ile. Akanipandisha tukatembea mpaka pale nini Safari Park. Pale Safari Park tukapanda matatu. When we panda matatu, we went until Mathare. Na alikuwa ananipeleka town nikachukue basi niende wapi? Kericho kwetu nyumbani. We went to Mathare. Akaniambia Jerry, nashuka lakini ninakuja unigoje town. Mimi sijui town ni wapi. Sasa tena nakuja kukuoja wapi? But you know ile kaujinga, kuna kaujinga mtu anakuaga naye ukiwa maskini. I don't know. So mimi nikasema God, okay. It's okay, nitamgoja Nairobi. Tukachukua mwanangu, tuko tu hapo ndani ya basi. Akasema anakuja. Hakulipa ile matatu. She didn't pay, but we went to there. Vile watu wanang'ang'aniwa ukifika hapa kwa stage, sijui hiyo stage hiyo sikumbuki. Unang'ang'aniwa leta hii leo. Kuja hapa, kuja sijui wherever. Yeah. Oh, me I sat there na goja mama. Si aliniambia anakuja. And in the first place why alishuka? Why did she have to go out in Mathare? And the safari was not done. Wakati alishuka pale hivyo, mimi nikakaa hapo hivyo naona masaa imeenda, giza ikaingia. Kabagi kangu kashaenda. We have nothing now. Me and my son. Kabagi kangu na tunguo twangu tumeenda. We have not eaten. Hatukulipa matatu. Now we sat there. Giza ikaingia. That's how I became chokora. When I became chokora, it is not because I didn't have home. Because people may ask, how did you come chokora and you have a home and etc, you know. But I became chokora through that.
Giza ikaingia siku ya kwanza. Bado ninakaa hapo naangalia kama Mama Steve anakuja. Juu aliniambia nimngoje. I don't know what kind of a girl I was. Siku ya 3 ninakaa mimi naangalia Mama Steve. Aliniambia nimngoje. Kwa stage anakuja. Bado she is not coming. And I was like, hey, Jesus, what is happening? Now that is 3 days. Niko na mtoto. Nothing to eat. Tukaanza sasa kusurvive. On that street so the siku zikawa zinaenda. Mimi bado naangalia Mama Steve. She told me to wait her at the stage. Mimi nadhani hiyo stage matajiri wanaendaka pole pole. She's still coming, but she was not coming. Yes. So siku zinaenda, tukaanza sasa kukula zile nini machakula watu wanakanyaga, tunakula, we don't mind, tunakula. Ikafika mahali hata mtu akikuona anaona yani wewe ni mtu uwezi ukakaribia mtu juu unanuka, unaona? Then unaomba mtu. So the chocolate on that time actually I myself I based on OTC. OTC was my base. Tulikuwa tunabeba sasa ile mnaitaka some word, I mean the good word ama sijui utasemaje? Mavi. Yes. Tulikuwa tunabeba bag mafi na nini ile ya kustua mtu ndiye akupe pesa juu usipompa na umefaa vizuri hivi ni kugonge. Si utaenda kwa ofisi ukinuka. So I bought we have that mafi wana mkono kunini. Sasa mtu akiona hivyo anakupea hata nini kama ndizi alikuwa anakula nini na nini. You see? Yes. So me and my son we survived on that way. Tukaanza ikafika mahali nikaanza kukura grow. I ate grow. The teeth you saw me are not my teeth. Oh, easy. Zilikatika. Juu nilikuwa nakura grow, ile grow ikaanza kukata my tooth. So the one you see the teeth nini is a bridge. Nikawekewa ile bridge. Ni bridge ya porcelain. Yeah. So zilikatika nikawa manguru on my edge. Yeah? Yani hata nikicheka mimi nilikuwa sijui kama niko nacheka tu hata nikiwa kwa street nacheka sina meno. I have all those pictures. Yeah, so God is so good. I don't know how I will say that, but I will take you how actually it went and how I went out from the street. So the day went. Mtoto wangu huyu nimemfunga na hizi nylon paper. Baka mashonoka huku kwa matako. He was hii nylon pata rash. Yeah, hata si rash. Anashonoka baka unaona ngozi inatoka. Cause umemfunga na nylon paper. Ndia asiende akimwaga nini mafi yeah, because I didn't know what to do. Sina hata shilingi naweza enda mahali. I had a sister who was living in the pipeline on that time, but I don't know how to reach there. Nilikuwa mimi naenda saa zingine nakaa kwa stage hivi pale OTC. I could stand there for a long, basi nakuja inaenda. Yani hata ukinipata pale hivyo utasema huyu mama anaendaga wapi kila siku wako hapa hivi, lakini I was hoping someone anaweza niambia niingie ndani, lakini hata nikiingia ndani I don't know how I will go there, lakini ni pesa and it was only 20 shilling kwenda pipeline. Yes, I didn't have. Na hata pesa unapewa na nani? Kuna watu walikuwa nakuja na machakula hivi, yani wanakula ukimstua nini anakupatia, unapea nini, unaitanuka unapea mtoto, mnaendelea na maisha. Tulikuwa tunaongea kuna mahali pale hivyo pale OTC kuna kidam. We went there sometime, we shower with those dam and my skin was not getting kaput, yani ile kuharibika. No, namuosha mtoto, tunaoga, tunarudi and I still looked good. I could say so because I didn't know how is it to look good. So what happened in Lily, in that street again, do you know Lynn? Some people was coming dressed in a suit. Some people was coming with this my big car, and I was also raped in the street. Mimi ni mchafu, mtu anakuja usiku, wewe uko just there, they rape you. Na mtu ako na suti, na mtu ako na gari, mtu anakuita na nini, anakurep na ni usiku wa manane na anaenda zake. So it was a raping after raping after raping.
Mi baka nikasema what is happening with my life? Even I didn't know, but there was a thing when I was still there, nilikuwa kuna kitu inaniambia, yani sitakufa na ugonjwa. I will not die kabla nikuwe millionaire. You know ile kitu unasikia baka kwa in the spirit. You will not die baka ukuwe millionaire. Hautakufa yani nilikuwa naona mambo makubwa. Niko pale kwa street, ninaota ndoto mimi hapo si kwangu. But I didn't know how to come out of there. So one day it came a person, he was dressed actually in a suit. And then we were crying for him, and then he ananiambia, "Wewe toka hapa hivi." Akanigonga na 20 bob. Alinigonga na hiyo 20 bob, na hiyo 20 bob ndio ilinitoa kwa street. But for him, because sababu tulikuwa nimemsumbua sana, tulikuwa wengi. We were many on that time. Akanigonga na hiyo, "Wewe toka hapa wewe." Akanigonga. Hiyo 20 bob was a blessing to me. Lakini yeye alikuwa ananigonga nayo. Nikachukua sasa matatu. Nikaenda pale. Kaulizia sistangu mpaka nikapata mahali yako pale Pipeline. When I went there, my sister kuniona akasema nduru, uwi baka amwe mwenyewe anasema aniji the way I was looking, but for me I thought I was looking good because sasa hiyo nimekunywa zile manini zimeharibu. I look yani cool, hata siogopi chochote. Kaenda hapo hivyo akaogopa, mameno zimekatika, zimeninima, chakula zimejaa huku. You know how you look when you are straight. That is why many time when I come to Kenya, I normally go in the street. I feed a lot of street kids. I do many time because I know how it is to have and how it is to not have. I know how it is. Watu wengine they have ended at the street, they don't know how they end up there. Sometimes my mind inaniambia maybe they ended up there through just like my situation. Because I was not going to end there if this woman, she didn't leave me there. So then I went to my sister, and then she gave me money, but she was very like she was like afraid. How did you come here? And who are you? Juu angeni recognize. I got the money, akanirudisha home. Yes, akanipandisha kwa gari, nikaenda home Ushago. Wakati nilifika Ushago, mimi nilikakaa hivi, mtoto alikuwa anaenda kama 1 year. Nikasema nao, nikachukua tena basi. Nilirudi wapi? Kwa Mama Steve. Hapana, Yes. hapana. Yes. Hapana. I came back there. Again I came back there. Ulikuwa na deal aje na hiyo kutaka glue, kosa glue ushaizoea? Yeah. Ulikuwa na deal aje? Ama ilikuwa tu ilikuwa baka imeniharibu yani somehow. Yani I have survived by the grace of God. Cause hiyo glue unajua ni kama vile ni kama inaharibu mafikara somehow. Ni kama inaharibu your body, ni kama inaharibu many things. So mimi I went there, karudi kwa Mama Steve. Sasa hiyo nakaa tu kiwazimu tu. Nakaa tu yani that is someone who is not okay. But I went there nikamfanyia kazi. Hata silipwi. Bado silipwi. Na umebeba katoi? Nimemwacha sasa. Ushago. Niliacha kibarua kikubwa. Nikasema I have to leave you here. Niliacha barua kubwa. Lakini wakati namwacha nilikaona tu unajua tule tutoto tumelala. Kuna vile unaona katoto kadogo kanakaa hivyo. Nikakahurumia lakini nikasema I have to go. Kachukua paper bag ya black, nikaweka just some clothes sistangu ule mkubwa alinipea. Aweka hapo ndani, kawacha mtoto, nikaandika kaleta, nikasema yani nimeenda kuchukua mamboga za kuuza. Nikaiacha hapo chini juu nilijua wakimwamsha wataona hapo hivyo chini. I went. Na hiyo time sasa nilienda tu vizuri, kila kitu ilienda vizuri. Nikachukua basi pale nyumbani, nikafika na Kamasian, katoa inaitwa ya kasi, nikatoka hapo nikapanda juu. Kafika baka pale. When I went there, akaniona akafurahi, "Hey, Jerry, umerudi? Hey, that's good to see you." Hata hakuniuliza mtoto wako wapi. Nikaanza kumfanyia kazi. Lakini sasa ile kazi ninafanya saa zingine niko ile
that nini, I needed actually rehabilitation. I never have nothing. I never even have someone to counsel me. I never have someone to tell me that nini, yani you are good, you know. I never have that time. Because I survived as a child, I survived like that. Nikajipata mimi nikiwa tu mkubwa tu hivyo. Then nikafanya kazi kwake. Ndio huyo tena akaniambia uwezi ukafanya kazi. Katoka hapo hivyo. Karudi sasa kwa sistangu. Sasa hapo nini pipeline. Nikaenda pale akaniambia, "Watikira mwanao, umeachia mtoto nani? You have to go back." Na mimi nikamwambia, "Okay." Siwezi nikaenda back. There was a neighbor there akaniambia, "Wacha kuambia sister yako to go back because at the airport kuna hizi nini walikuwa wanafanya shameshiri, hizi maharagwe, yes. Meshiri." Yes. And then the lady akanipeleka pale. Sister yangu ako hapo na hiyo jirani yako hapo. Huyo msichana sikumbuki jina lake. Mahali yako, God bless her. Kunipeleka kwa Meshiri, watu wanapangaga laini wengi. Unaitagwa hata saa zingine uonekani. Sasa supervisor alikuwa kule mbele hivyo. Mimi hata sijui kwa sababu I don't know how to do this job. I am not educated. I'm nobody, you know. Tulienda na yeye ananipeleka pale airport. Mimi nimekaa kule nyuma. Supervisor ako kule akasema, "Wewe kuja, wewe kuja." Mimi niko kule nyuma. Nikaingia nikaenda kufanya, tulikuwa tunalipa 300 a day. Msichana ameachwa na yeye ndiye amenileta. The next day we went there. Hakuna ile guarantee ya kazi yako. Then I went there. Niko mbali. Huyu supervisor hanijui. Mwenye amenileta tena amewachwa, mimi nimeitwa. Kuja. Nikaingia. The whole week wiki moja ikaisha, nikapandishwa cheo. I'm just new there. Msichana wangu bado hajaona kazi. Tukaanza kukaa na yeye, I was paying. Because I don't know how it happened. Sasa ni kama kakitu kanaanza kuhappen kazuri. Wiki moja ikaisha, nikatoa cheo ile walikuwa wanaita QC. Even today I don't know what is that. QC. Walikuwa wanaita hivyo. Unajua in English. Hata mimi sijui. Sasa hiyo QC walikuwa wanatengeneza, yani kuna matebo nyingi, kuna barindi nyingi sana pale ndani. Kulikuwa na matebo nyingi. Sasa mimi I was dressed like a boss, Yeah, natembea nikiangalia vile wanafanya kazi. I don't know how it happened. I don't know how to do that. Lakini ule supervisor akaniambia, "Here, usicheke na watu. Hii kazi nimekupea. Hao wote wanafanya hapa wako chini yako. Mtu akifanya makosa mwambie akanyage wapi mkeka." Mimi sijazoea hiyo. Mimi nimezoea kuchapwa na kuambiwa vile nitafanya. Sasa mimi niweza kuambia watu wafanye kazi. It was new for me. But God was still doing something in my life. Nikapewa hiyo cheo, sasa nikaanza kupewa 500 a day. And that time kule ma 2000. Kaanza kupewa pesa mzuri sana. Hata nikikuja nikaanza mpaka kuchukuliwa na gari. Nikahama sasa nikaenda Kayole Sabasaba. Nikakaa sasa kanyumba kamawe. Sister yangu alikuwa anakaa ile nyumba ya mabati pale pipeline. Ile nyumba mpaka ukinini jirani unasikia anapika chakula wanapigana. Yes. Sasa nikaenda nyumba ya mawe, ilikuwa baka na simiti. Sister yangu alikuwa bado mchanga pale. Kaenda pale. Nyumba ya mawe ina stima. Tumaji tuko nje, tuko ndani bado. Nina survive. Nakuja nachukuliwa hapo napelekwa kazini. Sasa kazi tena naye ilifika mahali kaisha. Kazi kuisha nikasema sasa ni gai. Sasa hii ni nini? Tupasa tulikuwa tunaanza kuingia. Alafu sina account, nilikuwa naweka pesa hapa hivi. So nilikuwa tayari nishaweka 70,000 zilikuwa hapo. 70,000. Siko kwa nini? Hiyo pesa ni nyingi wewe bana. Tena msichana mwingine hapo akaniambia juu kazi iliisha, wanaitaka aje ile kuisha kazi. Contract. Ile contract ya kazi yani si contract. Retrenchment. Maybe that one in English. Okay. Yeah, okay. My English is just like It's that. Okay. Yeah. Hiyo nini contract ikaisha. Ama tuseme hiyo kazi ilisha. Yani wangeendelea na ile kazi imeisha. Then msichana mwingine hapo Mkamba akaniambia, kalikuwa karembo sana kananiambia, unajua nini? You know what we do? We go to Mombasa. Na mimi nikamwambia, nasikia kama Mombasa mtu kuingia ni ngumu. Na kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. Kaniambia ni maneno ya watu wanasemaga. Utaingia utatoka, kwani mtu anashindwa kutoka kwa nini? Na mimi nikamwambia, na wewe unajua Mombasa? Akaniambia, we will survive. I went there. Mama Steve ako huko. Mombasa. Ameshahama ako huko.
mtu hapa. Umeenda sasa hujaenda kumtafuta? No, I didn't know she was there. Oh, good. But when I went there, yani my first day is Mama Steve kutanali na yeye. The first day niko Mombasa. For the first time, akutana na Mama Steve. Nikamwambia huyu msichana, wacha niende kwa huyu mama. Huyu mama namjua, tukaenda kwake. Sasa tena mimi ni bochi tena. No, I don't know what is that in me. How will you understand or how people will understand this? Yani kalaibu kanaenda hivi. Mama Steve yani was around my life just like that. Mimi naenda Mombasa. Msichana ameniambia twende tukasurvive. Nitakuonyesha Mombasa. Tunaenda na yeye. Sasa hiyo sasa nimekuwa nini, unajua sasa hii nimekuwa bosi pale, naambia watu if you don't work, juu nilikuwa naongea Kiswahili, nilikuwa sijui Kizungu. Ambia wewe kama ufanye kazi kanyaga mkeka, juu hivyo niliambiwa. Hiyo kitu ilikuwa kwa kichwa, najua hiyo kajina. Kama ufanye kazi kanyaga mkeka uondoke. Sasa it was kanyaga mkeka utoke, hata zingine sijui hata hiyo kanyaga mkeka ni nini. You know? But it was so beautiful. Kufika Mombasa ndio hiyo mimi sasa niko na Mama Steve. Na hata kichwa yangu iniambii what is happening. Naenda nikirudi. Huyo mama tena nikamfanyia kazi. I think it was like 2 months. Hanilipi. Akaniambia wewe Jerry, unaona yuko kona. Lakini sasa hiyo niko na pesa yangu hapa, haitoki. 70,000 niko hapa, haitoki, anayendi mahali. Then sasa nikaanza kukua nini Mombasa kuna turaha tuingine, but mimi si mtu wa raha kutoka kitambo. Then the same Mama Steve tukaenda na yeye, ilikuwa inaitwa hii nini kubwa. Nini hiyo? Nini beach. Hii beach kumba ya Mombasa. Hebu inaitwa aje ile fabric wa Mombasa tuambie. Pilot. Ile sasa ni ile nini kubwa. Tumeenda na yeye, watu ni wengi, mimi sijaiona watu wengi. Maisha yangu naonaga kwa TV ile, na TV yake by the way ilikuwa kadogo, kale ka black and white, na alikuwa tajiri wa kunichapa. The petty is petty. Yeah, like serious. Yes. But for me nilikuwa naona ni tajiri kweli mkubwa. Na ndio wimbo wangu unasema tajiri wa dunia. Unaona? Kwenda pale ameenda na mimi na mtoto wake. Mimi nimebeba mtoto wake bado, lakini mtoto wake alikuwa mkubwa. Hata alikuwa mkubwa na mbona nimbebe. Mtu alikuwa nini, lakini sasa hiyo ni kama nimerefuka kidogo, lakini bado kuna kitu bado ilikuwa inanifunga na yeye. Sasa I think hapa Afrika tutasema nilikuwa nimewekewa tu shetani, lakini mimi sijui. I don't know kama ni tu shetani. Kufika pilot, mama sijui alipotelea wapi na mtoto wake. Mimi nimewachwa hapo. Pilot ilikuwa na watu wengi, lakini ikafika jioni watu wameenda imeisha. Kumebaki hakuna watu. Hata nani? Duka moja tu la Muhindi lilikuwa limefunguliwa. Mimi nimekaa pale, sasa niende wapi? Hata sijui vile mtarudi kwake, lakini niko na pesa. Tu pesa twako uko nato bado. 70,000 ziko hapa. Okay. Lakini hata sijui ni pesa nyingi, lakini najua ni 70,000. Hata sijui unaweza nunua nini, but it was a lot of money. Mimi nimekaa hapo hivyo, nikaona kasichana kamefaa hivi short, tumbo kati hivi. Kanatembea ile catwalk hivi. Baka nikasema, niture tu shetani nasikia kwa Mombasa. Yeah, because you know we hear too many stories. Kasema tu shetani Mombasa ndio. Tujini sasa. Tunakuja hivi. Sasa mimi nikakimbia kwa hiyo duka ilikuwa imefunguliwa, nikakaa hapa hivyo nikasema in case hii kashetani kanikuja kanichukue, huyu anaweza nisaidia. But then the lady came kwa hiyo duka, nikasema woi sasa sijui niseme nduru. Like serious, it was something I never understood what was going to happen in my life. Yes. So huyu mtu akasema anataka kufunga duka lake. Na mimi sasa nikasema simjui, nimunogonezee, nimwambie kwamba nilikuwa na watu kama naweza tulikuwa na wao kama anaweza watafuta. Lakini nikasema sijui. Sasa wakati namwambia huyu Muhindi hivi, msichana akasikia huyu alikuwa na ile nini. Akaniambia, "Mimi ni wa Mombasa. Naweza kusaidia? Au sio na wasiwasi, huku tuna survive." Kako peke yake hivyo. Nikasema God. Muhindi hata ana haja nini, ana kazi yako. Akashafunga. Sasa nilifanya nini?
like serious. Survive. Yes, I have survived many things. Why? Yeah. So kasichana kalikuwa kananiambia yani nilikuwa naona ni kashetani, lakini ako nilikuwa naona ni kashetani. She ended up to be my angel. Muhindi hana kazi yangu, ashafunga na ameenda. Nimebaki nako, mimi nitakusaidia. Usiwe na wasiwasi, huku tuna survive hivi. Nikamwambia okay sawa. Kiswahili sikisiki. Sijui hata hizo anasema nini. Anaongea haraka haraka na zile nini. Lakini Mkikuyu wa Eldoret. Mkikuyu wa Eldoret yule. Haya. Msichana akaniambia, "Umetoka wapi?" Nikamwambia, "Hapa nilikuwa nimekuja na watu hapa na wameenda." Akaniambia, "Don't worry." Na hata kizungu ajui, lakini kuna don't worry. Kuna don't worry. Haya, tukaenda sasa hapo hivyo kuna kirabu ilikuwa hapo. My first time kwenda kwa kirabu. Yeye amefaa vile alikuwa amefaa. Mimi nilikuwa ni mtu nimesoea tu kwa marinda marefu. Sijui hata kujibamba kujibamba, sijui nini. Kamefaa vizuri sana. Tukaenda pale, kakaniambia, "Unataka tuende mtu hapa? Kuna klabu iko pale kinaitwa Kaswarina." Nikamwambia, "Mimi sijui mahali." Na hiyo Kaswarina nikakuja kujua Mama Steve alikuwa hapo juu. Kaswarina iko mtu hapa. You people who know Mombasa. So tukaenda pale hiyo Kaswarina. Watu wanaimba. Ananiambia huku we survive. Haya, mimi nikakaa pale naangalia watu. Nikasema, "Gai, haki hii ndio zile sasa tushetani tunasikia katu wa Mombasa." Juu mimi I don't know these people are dancing. I don't know what is club. Sijui disco ni kusema nini. It was my first time. Everything was my first time. Msichana ndio huyo. Tukaenda na yeye. Asubuhi kafika, yeye ashapata wateja. Muna survive sasa. That is surviving. Okay. Akaniambia huku huwa tuna survive, huku tunauza matomato. Sasa mimi matomato najua nini? Mnauza kama matomato. Mnanunuaga wapi? Yeah, I didn't know what is tomato. It is yani all languages was changing there. Hapa hivi tunauza kama tomato ndio maana tuna survive. Kamuuliza matomato ni nini? Akaniambia nini? Wewe utajua tu. Huku hivi hata tufai suruari. Nikamwambia matomato okay. Nikaanza kustua hii ni nchi gani sasa hii? Haki ni shetani kabisa. Unaingia Mombasa ni rahisi, kutoka ni ngumu hiyo. Sasa nikaanza sasa kusema kutoka ni ngumu. Lakini tu pesa bado tuko hapa. Hiyo itoki. Hata iwe ni kwani tulikuwa nini nilikuwa sina hata kitu kingine nini ya kuosha hata sidiria hata ilikuwa imeraruka, lakini hiyo pesa ilikuwa imeshikiliwa vizuri sana. Then we went, kuna mahali walikuwa na nyumba. Ilikuwa pale Mtwapa hapo juu kama sikumbuki jina. Sasa hiyo tunyumba tulikuwa ni tunyumba tu twa nini tunaitaje? Tunyumba twa matope. Lakini ndani ya hiyo nyumba wanalala chini. Wasichana walikuwa 7. Sasa mimi nimewaunga mimi ni 8. Mimi sasa nilikuwa yani ni ule mtu ninaonekana hata nimeng'arang'ara kidogo, manake sijatoka kwa jua sana. Nilikuwa nimeng'ara hata naonekana tu vizuri. Na kuambia hata nguo zangu za ndani zote waliniambia kuwa hatufai suruali huko Mombasa. Nikasema heo kudhiaga hata huko. That was a new for me. Kunaendaga aje? Wanalala chini lakini wanauza tomato. Wote wanalala chini. Nyumba ni ya nini ni ya matope. Then what happened? Ikafika sasa jioni yake sasa. Hiyo siku tulienda nyumbani na tukalala. Jioni yake wanatoka wakaniambia we hapa hivi you dress up like nini. Sasa mimi nikamwambia tukaenda tukachukua sasa nini pale hivyo kwa Mama Steve. We went nikachukua tu vitu wangu, nilikuwa na tu vitu tuzuri. Kakuja nazo hapo hivyo. Kasema kule hata sirudi tena. Kwa Mama Steve sasa nimetoka. Tukaenda sasa hapo hivyo. Nguo zangu zote wariba. Mimi nimebakia sina kitu, ile iko kwa mwili ndio yuko, lakini pesa zangu siweki mahali, ziko kwa matiti hizo. Tukatoka tena na wao jioni, wote walidisappear. That night they disappeared, kila mtu na nini matomato zake. I don't know, yeah. Wakaenda, mimi sasa niko pale na hiyo klabu ilikuwa tu hapo tu mtu hapa tu yani ni kama tu yani hata si kubwa, si kubwa. Nakaa hapo hivyo, imefika jioni. Pale hivyo nilikuwa sasa nimepamaki nitatembea na miguu. I don't know how is Mombasa, I don't know nothing. Hiyo siku tena kashikwa na mwanaume mwingine. Na huyo mwanaume tena alikuwa huko Mombasa. Na akaniambia mimi nitakusaidia.
Sasa mimi nikasema hii dunia ni kama inaisha sasa. I don't know what to do. Yani ilikuwa kubakwa after kubakwa after kubakwa. Unaona? Then sasa ile nyumba tulikuwa nayo pale hivyo, juu nilikuwa na pesa, kachukua msichana mmoja alikuwa anaitwa Njeri kwa hiyo nyumba, kamwambia twende, juu nilikuwa naona akiwa mpole. Kamwambia nipeleke pale kwa nini, tutafuta nyumba tukondeshe na yeye. Na tukatafuta nyumba hapo mtu hapa kule nyuma. Tukatafuta nyumba, kanyumba tu kadogo. Wakati tumepata ile nyumba, tulipata tu huko nje tu kabisa. Na yeye sasa hata ile nguo zilikuwa za mwili na yeye akaiba na akaenda nazo. Wakati tumelala. Yani I remained with nothing. Lakini nilikuwa naona yule sasa mpole. Lakini tupesa sasa nimeshalipa miezi 3, lakini tupesa tuko hapa hivi. Lakini mimi nimwambia nitalipa. Hana kulipa chochote. Tukakaa pale hivyo. Then na mimi nikaanza sasa kutoka. Wakati tulitoka, then in the morning narudi nyumbani. Wakati narudi nyumbani, napatana manguo zangu zenye wale waliiba. Nazipata barabarani zimewekwa hivi. Nasema si hii ni ile nguo yangu. Nikasema gai, hii ni ile Mombasa mtu akiingia hatoki. Manguo zangu zimetoka wapi everywhere. Mimi naenda pale nyumbani napata hata nyumba pia imefunguliwa, lakini hakuna kitu cha kuiba. Imefunguliwa na nani? Mashetani. Iko tu sawa, yani ninunua mpaka ile mattress kakuweka chini. Sasa pesa zangu zinaendelea kwenda wapi chini? Nikapelekwa nikawa mgonjwa. Ushasikia ile ugonjwa ukakuwa mgonjwa, nikakuwa mgonjwa. Mpaka natabika damu. Damu inanitoka kwa mapua, inanitoka kwa mdomo. Mimi katafuta ile naitwa aje? Ile biro, kile kibudi tulikuwa tunapiga naye simu. Kapiga kule nyumbani, wazazi wakaambiwa wakuje masafurani, maana yake hawana simu, lakini lazima wao pia watembee wakuje kwa ile booth. Kawaambia nikikufa mniangalilie mtoto. Lakini nilikuwa natuma pesa hata nikifanya pale airport. I was sending a lot of money. Hata walikuwa wanakuja wenyewe kila wiki, pesa zinaenda nyumbani. So nikakuwa mgonjwa. Ile ugonjwa yani nilikuwa nasema sitapona. Kapelekwa mahali hapo hospitali mtu hapa, nikadungwa shindano. Kuna shindano nilidungwa, sasa hapo nilikuwa kabisa nikufe. I don't know, but ni daktari sijui ni wa ukweli. So what happened after that? Kuna kasichana, the same kasichana kale nilikuwa naita kama kashetani. Na nimemtafuta sana pia kwa Facebook kama angeweza kuniona, sijui kama ako hai. Nimemtafuta sana, yani kasema tunaweza msaidia sana. Yeye ndio alikuja na mzungu wake. Wakanipeleka hospitali. Mzungu simjui. Na huyu msichana ni ule nilikutana naye pale mara ya kwanza. Akaniambia anauza tomato to survive. Yeah, to survive. Tukaenda sasa kwa wakanipeleka hospitali mzuri, nikatibiwa, lakini bado nilikuwa siponi. Nilikuwa siponi kabisa. Sasa nikapelekwa tena kwa maombi. Kuna msichana anaitwa Joyce anakaa Germany. Aliniambia twende pale kwa ule dada anaitwa dada Stella, utaambiwa na utapona. Kweli nilifika pale, ule mama tu ananishika mkono, nikapona kabisa. Ile ugonjwa ilikuwa ndani yangu, nilipona, yani ni kama mpaka macho nilikuwa nimefungwa yani everywhere. I got healed completely. Na akaniambia, wewe mtumishi wa Mungu wewe, na umepitia mambo mengi sana. Alikuwa nabii. Na mimi nikamuuliza mtumishi wa Mungu nikusema nini? Akaniambia you are prophetess. Nikamwambia prophetess nikusema I know nothing about those names. Nothing. But nikapona na nikaendelea Mungu. Msichana wakati nilipona alikuwa na mzungu na alikuwa kwa hoteli pale kunaitwa pale tu si Mombasa, si mtu hapa. I don't remember, but kwa hoteli. Nikaenda pale, wakati naenda kumtembelea, mimi nilikuwa na sina hata meno, nilizile unawekwa, unaweza ukatoa kila wakati, you know. Haya. Kwenda pale hivyo, kuna mzungu alikuwa hapo wa kutoka Germany. Me I didn't go yani hivi na kuuza matomato like that, no. Mzungu akanipenda. Mzungu amenipenda na akanipenda, yani nikawa naenda kwa kioo najiangalia, sasa huyu amenipendea nini gai, baka meno sina. Sijui nakaa aje, nilikuwa na mapimpo hivi, lakini mzungu amenipenda, akaniweka kile kikitu cha hoteli na tukakaa hotelini. Tukakaa baka wakaenda 1 month. Mzungu kabla aende akaniambia, nataka utafuta nyumba nikukondeshe. Nikasema, wewe Mungu wangu, nyumba ya pesa ngapi? Nilikuwa nafikiria nyumba ya 500 ama something.
Alinichukulia nyumba ya 10,000 on that time. Wow. Pale Mtwapa ilikuwa nyumba nzuri, kuna security. Nikasema, hey Jesus, hii ni mambo gani? Nyumba nzuri. Na wale wasichana wote walikuwa nimewapata pale wakiuza matomato, wote hakuna mtu ashawe kwa nyumba kama hiyo maisha yao. Mimi nikaenda sasa kwa ile nyumba, mzungu akanilipia 6 good month. Na akaenda zake na hakuongea tena. Yaani life inaenda hivi, lakini amelipa 6 month na akaenda, lakini hakurudi na hakusema kitu na hata simu hakuna. And then he went just like that.